сегодняшним вечером меня Джи-Би-Си Прабху попросил поделиться своими воспоминаниями о Шриле Прабхупаде. That melody we were singing just now is an old melody in ISKCON. Вот мелодию, которую мы сейчас пели, это такая изначально древняя мелодия ISKCON изначально. When Prabhupada was in London Temple in 1972, когда Прабхупада был в лондонском храме в 1972 году, he was giving class every morning in the temple. Каждое утро там он давал лекции. And his servant Nanda Kumar Das, его слуга Нанда Кумар Дас, he would sing that melody. Он пел эту мелодию every morning. Каждое утро. And Prabhupada would sit on the Vyasasana and play kartals and join the kirtan. А Прабхупада сидел на Вьясасане и подыгрывал киртану на караталах. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Харе Харе. So Hare Krishna, I first met the devotees in. Actually, I first heard of Krishna consciousness when I was in Paris. Впервые я услышал о сознании Кришны, будучи в Париже. I was living in a kind of hippie house, we could say. Я жил там в определенном таком доме, можно назвать его домом хиппи. 1970, I think. Где-то в 70-м году было. And I was feeling a little sick one day. I had stomachache. У меня однажды разболелся желудок. And one friend, he said, "You lie down. I'll play you some music, make you feel better." И один друг мне сказал, ну, полежи, отдохни, я тебе включу музыку. And he turned on the Hare Krishna mantra, that record made by George Harrison. И включил мне вот эту запись, которую сделал Джордж Харрисон, Харе Кришна. That friend, he had gone and joined a temple in Paris. It was a very small new temple, and he stayed for 10 days and he left again. Этот мой друг впоследствии присоединился к парижскому храму, он был очень маленьким, и там где-то 10 дней прожил и потом ушел. But he, brought with him that record, and that was the first time I heard. А вернее до этого, значит, он присоединялся, да, и вот оттуда он принес эту пластинку, которую включил мне. And also he had a black and white, very thin French Back to Godhead. I think it's the first one they published. И у него еще был черно-белый такой журнал на французском «На пути к Богу». And on the back there was a picture of Arc de Triomphe. It's a famous monument in Paris. Знаменитый памятник в Париже есть, там на обложке на задней его фотография. There was Arc de Triomphe and two devotees standing in front with their arms raised. Да, это триумфальная арка, и на ее фоне преданные стоят с поднятыми руками. And it said in French, "L'extase de l'âme n'est pas difficile à retrouver." The ecstasy of the soul is not difficult to rediscover. И там на французском написана подпись: не так трудно возродить экстаз души. So that I was attracted by that. И я привлекся этой. But next I saw the devotees in London. А затем я увидел преданных в Лондоне. Doing Harinam Sankirtan. Во время Харинамы уличной. Previously, I lived in Morocco for about a year in 1968-69. А перед этим, где-то в 68-69 годах, я прожил около года в Марокко. And there were some tribe of people there called Berbers. И там определенная категория людей, их называют Berber. Bear. Берберы, да. Невозможно перевести. Их называют бербери. So they had these groups of
looked like Sankirtan party. They used to go through the street. They had a long, colorful robes, and the seekers, and they would play on the drum, tak, 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 like this. И они тоже вот, подобно преданным, ходят по улицам в таких длинных разноцветных одеждах, шики у них тоже такие, и они на барабанах стучат, что-то поют тоже. In the main square of the different cities, or just going through the streets. По улицам ходят на главных площадях города. So when I saw the devotees, I used to like watching these Berbers. И мне нравились, как эти берберы играют. And so when I saw the devotees, it reminded me, it looks similar. И когда я вот преданных увидел, они напомнили мне о них. Long robes, seekers. Тоже такие какие-то одежды длинные, шики, барабаны. So I was watching the devotees, and then one Mataji, she came and sold me a Back to Godhead magazine. И вот я стоял, наблюдал за преданными, и одна матушка, девушка подошла ко мне и продала журнал вот этот «На пути к Богу». She was also a French devotee, but she was in London at that time. Она тоже была француженкой, но в это время жила в лондонском храме. Mandakini Devi Das. Ее звали Мандакини Деви Даси. Actually, she told me that in that same evening she went back to the temple, and she went into Prabhupada's room, and she told Prabhupada, I sold some BTGs today, and Prabhupada said, thank you very much. Позже она мне рассказала интересный момент, что в этот же вечер, когда она вернулась в храм, там был Прабхупада, и она сказала Прабхупаде: сегодня я распространила один журнал вот «На пути к Богу», и Прабхупада ответил: большое тебе спасибо. So anyhow, I didn't go to temple that time. Но в этот день я в храм не пошел. I was going to America and Canada to visit some friends. Я отправился к друзьям в Америку и в Канаду. And on the plane I was reading that magazine from start to finish. Но в полете, в самолете я прочитал от горки до горки этот журнал. So I'm very interested. И очень заинтересовался. And then I went to from New York. I went to Montreal in Canada. Из Нью-Йорка я отправился в Монреаль, Канаду. And in a friend's apartment, I found Bhagavad Gita as it is, the abridged edition, short form, which was published by Macmillan Publishers. И у него дома я обнаружил такое краткое издание Бхагавад-гиты Макмиллановское. And there was a card inside that said, "Chant Hare Krishna, and your life will become sublime." И в книге я обнаружил карточку такую, где было написано: повторяйте Харе Кришна, и ваша жизнь станет возвышенной. So I started reading the book, and then I took it with me. Actually, I just stole it. I took it with me because my friend, I saw he never hadn't opened it. New book. Я начал читать эту книгу и позже просто ее с собой забрал, фактически украл у своего друга, а он вообще ее не открывал, видно. Blue cover. So then I went to some cottage country house in Canada. It was on the side of a lake owned by friends of that family. И у друга вот, этой семьи, где я остановился, я тоже там затормозился на берегу озера. Это было в такой сельской местности, в домике. And I remember I was rowing the boat on the lake and just chanting Hare Krishna. И помню, я там на лодке плавал по этому озеру и повторял Харе Кришна. And when I came back, the lady whose house it was, she saw me, she started to cry. И когда я вернулся вот с этой прогулки лодочной, женщина, которая была хозяйкой этого дома, увидела меня и стала плакать. She said, "You were just like my son." Она сказала: ты как мой сын. Appears her son actually became a devotee, left home and became a devotee. Оказалось, что ее сын уже до этого стал преданным и ушел из дома. He became initiated Ishan Das. Он позже получил имя инициированное Ишан Дас.
Then I went back to New York on the way back to England. И по пути назад в Англию, к себе домой, я остановился в Нью-Йорке. I was supposed to go to university in England. Я должен был вернуться на учебу в университет в Англии. And in New York, on the last day, I saw a huge Harinam party. И в последний день в Нью-Йорке я увидел огромную группу санкиртан Харинам. And one devotee came and he sold me a magazine. И еще один преданный подошел и продал мне журнал. And he said, "Please come to the temple." И он сказал, пожалуйста, приходите в храм. I said, "I can't. I'm going to London tonight." Я сказал, не могу, я сегодня вечером улетаю в Лондон. He said, "Go to temple in London. There's an address in the magazine." Он сказал, ну хорошо, в Лондоне приходи в храм, там адрес есть в журнале. So on the plane on the way back, I read the magazine, start to finish. И опять в полете, в самолете я прочитал этот новый журнал от корки до корки. And after a couple of days, I went to the temple. И через пару дней я отправился в храм. I was just standing outside looking about lunchtime. И где-то в обед это было, я стоял, смотрел на улице. And a devotee came, I said, "Please come inside." И оттуда вышел преданный и сказал, пожалуйста, заходи. Please take prasadam. He took me downstairs. The prasadam room was in the basement. Gave me lunch. Пожалуйста, заходи, вот там у них где-то внизу были помещения для приема просада, и меня угостили обедом. And after lunch, he said, "Time for Harinam Sankirtan." А после обеда было объявлено, сейчас время для Харинамы. So I said, "Okay." I went with them. Я сказал, ну хорошо, пойду с вами. And previously, I used to live in a very quiet village in Scotland, but I didn't like the big city. I always felt disturbed to be in Oxford Street, center of London. Вообще я не очень любил такие оживленные улицы, в частности этот Оксфорд-стрит в Лондоне, потому что раньше я жил в сельской местности в Шотландии. But I felt very comfortable with the devotees. Но с преданными на улицах я чувствовал себя очень комфортабельно. No problem at all. Вообще не испытывал никаких проблем. And we did Harinam for 3 hours. И 3 часа мы там харинамили. And when we came back to the temple, then the devotee said, "Tonight the spiritual master is giving a lecture." И потом вернулись в храм и преданные объявили опять, а сегодня вечером духовный учитель будет давать лекцию. You please stay and listen. Пожалуйста, останься, послушай. So fortunately, Srila Prabhupada was there. К счастью, как раз Шрила Прабхупада тогда был в храме. So I heard him speaking. И я услышал его лекцию. When we were all inside the temple room. It's a temple of Sri Sri Radha Londonishwara, the first big deities in ISKCON. Это храм был первых больших божеств в Исконе, Шри Шри Радха Лондонишвары. And it was packed full of devotees. Полностью забит преданными. Not very big temple room, much smaller than this. Комната, конечно, алтарная была гораздо меньше, чем это. Maybe you could fit, 50, 60 maximum inside. 60, maybe 60. А может 60 квадратов, да, я понял? No, devotees. 60 преданных, может, там было. In the back was a big Vyasasan, big red Vyasasan. И там сзади стояла большая красная Вьясасана. And when Srila Prabhupada entered, his form looked quite small, but very golden and effulgent. И когда Шрила Прабхупада вошел, он был физически такой маленький достаточно, но он буквально сиял и таким был золотым. And one could feel the tremendous reverence that the devotees had for Srila Prabhupada. И можно было чувствовать огромное вот такое благоговение, уважение, исходящее от преданных по отношению к Шриле Прабхупаде. Everyone offered their obeisances. Все поклонились ему. And then Prabhupada sat on this huge Vyasasana. Потом Прабхупада сел на эту огромную Вьясасану. And he gave a lecture, I think, on Bhagavad Gita. Дал лекцию по Бхагавад-гите. He looked very serious. Он выглядел очень серьезным. He had horn-rimmed glasses. У него были вот такие очки приспущенные for reading для чтения. And he read from, I think, Bhagavad Gita. Думаю, из Бхагавад-гиты он читал. So I could feel this is very, very serious subject matter.
Я мог почувствовать, что речь идет о очень серьезных предметах. And that these devotees, they're in another world, you know, they're in a completely different consciousness from ordinary people. И все преданные вообще ощущалось, что они как в другом мире пребывают, их сознание совершенно отличалось от сознания Кришны. And I felt very attracted by the atmosphere. И этой атмосферой я очень привлекся. Very much at home. Почувствовал себя как дома. So then the lecture ended, Prabhupada went upstairs to his room. После лекции Прабхупада поднялся в свою комнату наверх. And you know, devotees went back to their rooms, and some guests left. Преданные также разошлись по своим комнатам, гости как-то ушли. But I liked it so much there, I didn't leave. А мне так понравилось, что я не уходил. I climbed upstairs also. Тоже наверх забрался. And I was just, you know, standing there in a landing outside the rooms. There were only 2 rooms, 2 or 3 doors on the landing, and I was just standing there. И там какое-то место было, где я стоял. Seems that was right outside Prabhupada's room. Оказалось, что это прямо за комнатой Прабхупады было место. And some Mataji came, she said, "Oh, what are you doing here?" Одна Матаджи подошла ко мне и спросила: "Ты что здесь делаешь?" She called the temple commander. Она позвала коменданта. She's afraid I might go into Prabhupada's room. Она испугалась, что я сейчас ворвусь в комнату Прабхупады. So the temple commander took me downstairs and took me to the door. He said, come back tomorrow or the next day." И этот комендант меня спустил вниз и сказал: пойдем, приходи завтра. That was Tribhuvannath Das. Это Трибхуванат дас, Very famous. очень известный преданный. He's no longer in this world. Он уже не с нами сейчас. But he did a lot of preaching in Africa and Middle East. Он очень много проповедей делал в Африке, на Среднем Востоке, Scotland, Ireland, в Ирландии, в Шотландии. Anyway, he said, Krishna will take care of you. Он сказал: не беспокойся, Кришна о тебе позаботится. So I came back a couple of days later. It was Sunday. И я пришел через пару дней, это было воскресенье. And when I came into the hallway in the front, one devotee put a big Krishna book in my hand. И когда я вошел в холл, только один преданный прямо мне в руку книгу о Кришне дал. And these are old Krishna books. They're big silver color ones. Это большая, вот кто видел такой серебряной суперобложки. They're sponsored by George Harrison. Которую как раз спонсировал Джордж Харрисон. So the devotee, his name was Vishal Das. He's a sort of plump devotee. Этого преданного звали Вишал Дас, такой немножко в теле. He's quite a famous devotee. Знаменитый преданный в действительности. And he said, it's a very auspicious day today to take this book because the spiritual master will be speaking. Сказал: сегодня очень благоприятный день, возьми эту книгу, сегодня духовный учитель будет говорить. So I said, okay. Сказал: хорошо. How much? Сколько стоит? 2 pounds 50 pence. Вот 2 паунда и 62 фунта, да, и 50 центов. 2 pounds 50. So I took out my wallet and I gave him 5 pounds. There was some money. I gave him 5 pounds. No. Я достал свой кошелек, дал ему 5 фунтов. And he said, wait a minute, I'll go and get some change for you. Сказал: подожди секунду, сейчас я тебе сдачу принесу. So he came back with second volume. И вернулся со вторым томом. Why not take this as well? Вот эту бы тоже взять тебе неплохо. Okay, I said that. Anyway, I said, you can take all the money I have. I gave my wallet to him. Я сказал: ну, все равно возьми вообще все деньги, которые у меня есть, и дал ему свой кошелек. He said, okay, thank you very much. Just wait a minute. Сказал: хорошо, большое спасибо. Подожди минутку. Went again downstairs. Опять куда-то спустился. And he came back and gave me back the wallet. Вернулся и отдал мне назад кошелек. Without money. Без денег. He said, we don't use leather here. Мы тут кожу не используем.
So then I had these two big books, and I started climbing up the stairs, wandering around the temple. Итак, я вот с этими двумя большими книгами стал по храму ходить, поднялся наверх. And I started going into different rooms. По разным комнатам там заглядывал. You know, I was a bit of an impersonalist, I guess you could say. Таким был, можно сказать, имперсоналистом. You know, everything is Brahman. То есть все как бы ничего, все брахман. Go here or there, doesn't matter. Неважно куда пойти. I went into one room. There was Ranchor Das. He was drawing the architectural design for a temple in Mayapur. В одной комнате я увидел подпись Ранчор Дас. Он работал над архитектурным проектом храма нашего в Майяпуре. So he preached to me a bit. Он немножко мне попроповедовал. Somewhere I left the books. Где-то я книги положил, оставил. But then later a devotee came and gave them to me. Позже какой-то преданный их мне отдал. And then Prabhupada gave a lecture. Потом Прабхупада дал лекцию. Again, very serious and very wonderful atmosphere. Опять очень была серьезная и такая удивительная атмосфера. And after the lecture, one devotee, Shrilе Das, who was the first English devotee, he told me, "Would you like to stay in a temple?" И после лекции Пол Дас, который был первым английским преданным, предложил мне: не хочешь в храме остаться сегодня на ночь? And I said, no, he didn't mean na nocch, he meant permanently. Я сказал: вообще не хочешь в храме остаться навсегда? And I said, yes. Я сказал: да. He said, okay, tomorrow you have to shave your head and you can stay. Он сказал: ну хорошо, завтра побреешься и оставайся. So yeah, I stayed. That night I stayed, and next day they shaved my head. Shekar shaved my head and gave me dhoti, and I stayed in the temple. И я так и сделал, остался. До утра Пол сам меня отлично побрил, отходи дал, и я остался в храме. In those days, everyone put saffron dhoti from the first day. В те дни каждый с первого дня одевал шафрановый dhoti. And there was a lot of devotees there at that time. И много преданных было тогда. Had to sleep on the bathroom floor. Спать приходилось даже там возле ванной комнаты. And in the morning, you know, there were many American devotees there. They had come from America, and they were going to go to Africa and India. И по утрам что происходило? Там было множество также американских преданных, которые вот были на пути в Африку и в Индию. So we were woken up very early, 3 o'clock. They were climbing over us to go to the shower. И вот по утрам в 3 часа утра уже все через нас там переступали, все рвались принять душ, ванную. So that was beginning days in Brahmachari ashram. Такого начала дня в Брахмачари ашраме. One of my first duties was to take two or three of those American devotees to the airport. И одним из моих первых служений было вот 2 или 3 этих преданных американских доставить в аэропорт. Actually, I think the first day I went on a Sankirtan again. Думаю, что в первый день после того, как стал я жить, я отправился на Санкиртану опять на Харинам. One devotee, Bhavananda, he gave me some magazine. He said, "You try to sell these. Every magazine you sell is a step back to Godhead." И Бхавананда, вот преданный один, дал мне журнал и сказал: старайся вот эти журналы распространять. С каждым распространенным журналом это как твой шаг на пути к Богу. So first day I sold 2 magazines. И первый день я 2 журнала продал. And then I had to take Bhavananda and his wife, I think Narayan and his wife, to the airport. They were going to India or Africa. India, I think. И вот потом я отвез как раз Бхавананду и Нараяну и с его женой в аэропорт. Они отправились, по-моему, в Индию. I could drive, so the devotee just asked me to drive, you know, just after a couple days in the movement. Я мог водить машину, и вот преданные меня попросили буквально 2 дня движения, меня уже просят, дают машину и говорят. And these devotees, they spoke in very loud voices. Narayan, I don't know if you know him, he speaks very loud, and Bhavananda, very authoritative, very loud. И оба этих преданных, если вы знаете их, они очень громким таким голосом, особенно
Бхавананда Прабху авторитетным еще таким, и Нараяна тоже таким голосом громким говорили. So it's a little bit scary for me. Я немножко так их побаивался. But anyhow, I very much liked the temple. Но так или иначе мне очень понравилось в храме. And Kula Shekhar, he was taking care of me. Кула Шекар обо мне заботился. But he was going to go to another city to open a temple. Но ему нужно было отправляться в другой город, открывать там храм. And he asked if I would like to go with him. И он спросил меня, хочешь со мной поехать? So I said, okay. Я сказал, хорошо. He took permission from the temple president. Он разрешение спросил президента храма. So after 4 days in the movement, I was sent with him to another city to open a new center. И после 4 дней пребывания в движении я уже отправлялся в другой город помогать открывать храм. And before we went into Шриле Прабхупад's room. И перед отъездом мы вошли в комнату Шрилы Прабхупады. And Шрила Prabhupada was very pleased that we are going to open a new center. Прабхупада был очень доволен, услышав, что мы едем отправлять новый центр. And he said, very nice, bright-faced brahmacharis. Он сказал, о, замечательные такие сияющие брахмачари. And then he gave us his garland and his blessings. И он вручил нам свои гирлянды и благословил нас. So I didn't see Prabhupada again that summer. That was 1971, August 1971. Это был август 1971 года. I didn't see Prabhupada again that summer because we went first to Bristol and then to Cardiff, the capital of Wales, to open the center. В Бристов сначала мы поехали, потом Кардифф, это столица Уэльса. So there we began preaching. Там мы начали проповедовать. And we lived in the apartments of different hippies. А жили мы в квартирах разных хиппи. They had seen the devotees at a big rock festival. Они видели уже преданных на каком-то большом рок-фестивале. So the devotees had taken their contact details. Там преданные взяли их контакты. So they were very pleased that we came. Они были очень довольны, что мы приехали. And they helped us. Помогали нам. And they began to participate also in our programs. И начали также участие принимать в наших программах. So since there were only a couple of us, actually there were 3 devotees, Kushekar, myself and another, but one devotee, he took some LSD and he said, I see Krishna everywhere, everything is blue. На самом деле нас было 3, вот Куашикар, я, еще один преданный, но потом он принял ЛСД и стал видеть Кришну повсюду, он говорил, я Кришна везде, видите, все голубое. So then he went off somewhere. И куда-то потом исчез. And only 2 of us. И нас осталось 2. So I had to learn how to assist Kulishekar in all the different activities. И мне пришлось обучиться тому, как помогать Куашикару в всевозможной деятельности. He was a good mridanga player, so I learned to play mridanga within a couple of weeks. Он был kirtan. хорошим игроком на мриданге, и я тоже за пару недель обучился игре на мриданге и также начал уже вести киртаны. He taught me how to give a lecture. Он обучил меня, как давать лекции, how to do puja, как пуджу проводить, and also how to cook. А также как готовить. So I learned many things in that situation. И вот в тех обстоятельствах я многому обучился. And quite a few of those hippies became devotees. И несколько из этих хиппи стали преданными. Good devotees, they stayed a long time in the movement, whole life, and did a lot of service. Хорошими преданными, которые всю свою жизнь остались в движении и сделали множество служений. Харе Дас, he was president of London Temple and the Manor. Он был президентом в лондонском храме и также в Бхактиведанта Мэнор. Now he organizes Harinam Sankirtan every week in London. Сейчас он организует Санкиртану в городе каждую неделю. Gunarnava Das, he was sent to India and helped construct Krishna Balaram Mandir and then became president of ISKCON Vrindavan. Он был послан потом в Индию, помогал строить храм Кришна Баларама и потом стал его президентом.
Vichitravira Das Вичитравирья дас also became president in Mэнor and later regional secretary of England. Он тоже был президентом Мэнора и региональным секретарем по всей Англии. Narahari Das, he became the president of Dublin Temple. Нарахари Дас, который в Дублине стал президентом храма. Now he's a devotee in Melbourne, Australia. He was president of New Govardhan Temple in Australia for many years. Много лет потом он был президентом в Нью Говардхан-Адхаме в Австралии. Some other devotees as well, Advaita Acharya Das and Yadavendu Das. Эти преданные тоже Адвайта Ачарья Дас, Ядавенду Дас, Janakaraj Das. Джанагарадж, Mataji also joined. Матаджи тоже присоединился. So very quickly, within 1 month, 1.5 months, all these devotees joined. Все эти преданные где-то за месяц-полтора присоединились. We rented a small place as a temple. Мы арендовали маленькое какое-то место под храм. But too many devotees, so Kulishekar sent me back to London. И так преданных уже стало достаточно много, и Кулашикар отправил меня назад в Лондон. Later he said, when we have a bigger place, you come back. Он сказал, попозже, когда у нас будет место большое, я тебя опять позову. So in the meantime, in London, there was an incense factory. А в это время в Лондоне запустили фабрику по производству благовоний. And devotees from Paris, France, they used to come to purchase incense. Harivalas, Lochanananda Das. И к нам приезжали преданные из Парижа покупать эти благовония. Харивилас Дас, Лочана Дас, Lochanananda. Лочанананда. And they found out I could speak French. И они увидели, что я по-французски могу разговаривать. So they wanted me to go to Paris. И они захотели меня взять во Францию. And they asked the president of London Temple for permission. И спросили разрешение президента лондонского храма. And he gave permission. Он позволил. So I was sent to Paris, where I became the cook. И я попал так в Париж и стал там поваром. Every day the devotees would go on Harinam in the morning, and I would cook, and then I would take the prasadam and meet the devotees in the city, and then we would take prasadam in a church, and then the rest of the afternoon do Harinam. И я готовил каждый день, а преданные каждое утро отправились на Харинаму. Я готовил обеды, привозил им туда, где они были, и мы вкушали каждый день в церкви, и после обеда снова Харинама продолжалась. So I was recommended for initiation by Harivalas, the temple president. И вот тогда я был рекомендован на первую инициацию президентом храма Харивиласом. And we just received the beads and name by post. И мы получили имена духовные и четкие по почте. 3 devotees got first initiation and 2 got second initiation. В моей инициации 3 получили первую инициацию и 2 второе посвящение. This was in December of 1971. Это был декабрь 1971 года. About March, I was again sent back to Cardiff, since Kulishekar had got a bigger place. В марте меня опять отправили в Кардифф, где уже Кулашикар, ему удалось достать такое место уже большое раздобыть. But then in April, I was requested to join the first traveling Sankirtan book distribution party in England. Но уже в апреле меня попросили присоединиться к первой путешествующей группе Санкиртан, распространения книг в Англии. The president Dayananda had bought a big van, microautobus, big one. Dayananda тогда был президентом, он купил большой микроавтобус под это дело. And they also had some big books, received some big books, Nectar of Devotion and Teachings of Lord Chaitanya. И уже у нас были большие книги напечатаны, «Нектар преданности», «Учение Шри Чайтаньи». Nobody knew how to distribute these big books. Но никто не знал, как распространять. But a devotee came from America, Keshava Das. He was the president of San Francisco Temple. И к нам тогда приехал президент Сан-Франциского храма Кешава Дас из Америки. They had some success in San Francisco in selling the big books. У них уже был определенный успех
в распространении больших книг. So Prabhupada asked him to go to different temples to teach the devotees. И Прабхупада попросил его путешествовать по разным храмам, обучать преданных этому. So in the first day I remember selling 5 books in Oxford. И я помню, вот в первый день распространил 5 больших книг в Оксфорде. So in this way the traveling Sankirtan started. Так началась путешествующая Санкиртана. And Keshava, he left after a few days back to America. Кешава через несколько дней вернулся в Америку. And Dayanand also had to go back to London because his wife and children were there. Даянанде тоже нужно было отправиться в Лондон, поскольку у него там была жена и дети. So he asked me to take charge of the party. И он попросил меня возглавить эту группу. So in that way I became responsible for the traveling Sankirtan. Так я стал ответственным за путешествующую Санкиртану. One of the devotees was Birsingha Das, now Narasingha Maharaj. И вот с нами был Бирсингха Дас, который сейчас всем нам известен как Нарасимха Махарадж. I think you know him here. Думаю, вы хорошо его знаете. Actually, he was a treasurer when I first joined the temple. В действительности он был казначеем храма, когда я присоединился. Very hard to get money from him. И у него очень трудно было деньги получить. He's from Scotland. They're famous for being very tight with money. Он шотландец, они известны тем, что с деньгами очень трудно расстаются. But anyway, that's good quality for a treasurer. Но для казначея это хорошее качество. So gradually, the members of the party changed, and we developed a steady team. Постепенно наша группа укомплектовалась, и вот у нас уже образовалась стабильная группа. A number of them became sannyasis. Некоторые из этой группы стали саньяси. Apart from Nrsimha, but then Prabhavishnu Maharaj, Janananda Maharaj, Bhaktivinoda Maharaj, we were all traveling together. Помимо Нарасимхи Махараджа, там был Бхактивinoda Махарадж, Джанананда Махарадж и Прабхавишну Махарадж. So it became very successful. We got this trilogy, Krishna trilogy, like you have downstairs in those blue boxes, and we distributed a lot of books. И все так успешно очень продвигалось. У нас была вот эта трилогия книги о Кришне, она у вас есть. Мы их распространяли все. So then Шрила Прабхупаде, he came in the summer to London. И летом Прабхупада приехал опять в Лондон. He came for the Rath Yatra festival. На фестиваль Радха-ятры. And I recall devotees came from different parts of Europe. Преданные съехались со всей Европы на эту встречу. The temple was completely packed. Храм был полностью битком забит. It was like a 6-story building, but very narrow building. Это было шестиэтажное здание, но такое очень узкое. Townhouse, you know. Таунхаус такой. You know, it wasn't a separate building. There were other houses joined. Прилеплены к другим домам, да, не отдельно стоящее здание. Just about 100 meters from the British Museum. Он буквально в 100 метрах располагался от Британского музея. So Prabhupada came to Rath Yatra, and it was very ecstatic Rath Yatra. Прабхупада приехал на Радха-ятру, которая была очень экстатической. The devotees put Prabhupada's Vyasasan on the front of the chariot. Преданные сделали вьясасану для Прабхупады прямо вот на колеснице. And Prabhupada sat on the Vyasana and played kartals all the way from beginning to end. И Прабхупада сидел на этой вьясасане и всю дорогу, всю Радха-ятру играл на карталах. And then there was a big program in Trafalgar Square. И вот на этой Трафальгарской площади была большая программа. In Trafalgar Square there's a very big monument to Lord Nelson, who was a famous admiral. Defeated Napoleon, I think, isn't it? In the Battle of Trafalgar. На этой площади Трафальгарской стоит знаменитая колонна Нельсону. Это адмирал известный, который победил на этой Трафальгарской битве Наполеона. And you know, at the bottom of the monument is like a big, we could say like a big plinth, big stage.
И там такая естественная, внизу этой колонны, такая как бы такой подиум, такой как сцена естественная. Made of stone. Из камня сделанная. And devotees had put Prabhupada's Vyasasana then on top of that platform. И на эту платформу преданные поместили Висасану Прабхупады. There were Jagannath deities also. Также там были размещены божества Джаганнатхи. We had kirtan there. Там киртан мы оттуда проводили. Prabhupada gave lecture. Там же Прабхупада дал лекцию. And there was also fire yajna. И была проведена огненная церемония. Some initiations. Кто-то получал посвящение. I was fortunate to get Brahman initiation. Там я был столь удачлив, что получил браманическое посвящение. And after the festival, then in the temple, I went to Prabhupada's room and received Gayatri mantra and Brahman thread from him. И после всего уже праздника я отправился в комнату Прабхупады в храме, чтобы получить от него мантру Гайатри и браманический шнур. And he showed me how to chant on my finger, how to count the mantra. Он показал мне, как вот на пальцах отчитывать мантру. So every day Prabhupada was giving lecture. Каждый день Прабхупада давал лекции. As we mentioned, the Vyasasana then was in the front of the temple, just beside the deities. И Висасана располагалась напротив божеств. No, just to the side, like the deities were. Previously, the Vyasasana was in the back, but then they made a new, smaller Vyasasana and put it just near to the deities. Да, неправильно. То есть раньше Висасана была напротив божеств, в другой стороне алтарной, а теперь она была как бы сбоку, более маленькая. Висасана была сделана. And Prabhupada was giving Bhagavatam class every day. И каждый день Шрила Прабхупада давал класс Шримад Бхагаватам. And before class he would go for a morning walk. А перед лекцией он ходил на утренние прогулки. So because we had the only vehicle, I usually got opportunity to drive him. И поскольку у нас была всего одна машина, обычно я вот имел возможность его отвозить на эти прогулки. And he would sit beside me and chanting japa. Он обычно сидел сзади и повторял джапу. Not sadi, beside. Рядышком со мной сидел. And sometimes he would chant Chaito Darpanam Arjanam Bhavanam, like that. Иногда вот он воспевал эту молитву Шакшаштаки. And we would go to Regent's Park or Hyde Park. И мы в разные парки там ездили. One morning I remember I couldn't find a place to park. Однажды я не мог припарковаться в одном парке. So I thought I'll stop the car, let Prabhupada, then I'll find a parking place and join. И подумал, ладно, приторможу где угодно, пускай Прабхупада уже начнет гулять, а я тут пока припаркуюсь и тоже позже присоединюсь к ним. So I pulled to the side, but there was a sign, no parking. И я в сторону просто куда-то съехал, но там как раз знак стоял, не парковаться. Prabhupada said, don't stop here. Прабхупада сказал, здесь не тормози. So anyway, we found a place. Но так или иначе мы нашли место. And one morning, the Prabhupada asked the devotee, get some twig from the tree. And he liked to clean his teeth with a twig. Одним утром Прабхупада попросил преданных найти палочку, подходящую для чистки зубов. Прабхупаде нравилось палочками от деревьев чистить зубы. You know, in India, people often, they don't use toothbrush, they Веточками, да. they use a twig. В Индии люди пользуются подходящих деревьев веточками для этого. So the devotee was trying to take some twigs. И так преданные начали там эти все ветки ломать. And the park warden saw him and started shouting, stop, stop. И какой-то там смотритель парка начал на них кричать, прекращайте. Don't steal the twigs. Не воруйте тут ветки. And the Prophet said, you know, these rascal Britishers, they stole so many treasures from India. И Прабхупада прокомментировал, эти негодяи-англичане не столько всего своровали с Индии. Most valuable diamond in the world, Kohinoor, isn't it? They stole from India. Вот знаменитый самый драгоценный бриллиант из Индии как раз был похищен. And they won't even let us take few twigs. А нам не разрешают даже несколько веточек тут сломать. So, like that, Prabhupada would walk. One morning we were in Hyde Park,
and many devotees, and we were all chanting japa, so it's quite a bit of noise. Hare Krishna, Hare Krishna. И одним утром мы гуляли вот в Гайд-парке, и все преданные читали джапу, и это достаточно шумно было так. And there was one bum sleeping on the park bench. И там один бомж спал на скамейке в храме, в парке. So he was woken up by the noise of the japa. И этот шум джапа его пробудил. Кто это? And he saw Prabhupada walking. И он увидел идущего Прабхупаду. Prabhupada said, "Good morning." Который ему сказал доброе утро. And he said, "Oh, good morning." Доброе утро. We also had quite a few nice programs, public programs. Там у нас было несколько хороших публичных программ, общественных. One was in Kensington. We had two programs in Kensington in different places, but one was in Kensington Town Hall that was completely full. Conway? No, not Conway. Kensington Town Hall. Какой-то Кенсингтон. Kensington Town Hall. Kensington. It's a very fashionable part of London, Kensington. Это такой как бы фешенебельный район Лондона, хороший, престижный. So full of people, right near 400 or 500 people. И народу было полно, где-то 400-500 человек. And at the end, one Christian, he got up, he started to challenge Prabhupada. А в конце какой-то христианин встал и стал вызов бросать Прабхупаде. So there was one sannyasi, Ribadinandan Swami Prabhupada asked him, "You answer." И там был один саньяси, Рибадинандан с вами. Прабхупада сказал, ну-ка, ответь ему. He's a very good preacher. He had a party. They used to do programs in the universities. А он очень хороший проповедник, у него своя группа была, и они проповедовали в разных институтах. And he answered very convincingly, defeated this Christian. И он очень убедительно ответил этому христианину, полностью его разбив. So I remember Prabhupada turned around and he was smiling, effulgent. He was so pleased to hear his answer. И Прабхупада, я помню, повернулся к Рибадинандану с вами, и его лицо озаряло широкая улыбка, он был очень доволен тем, как он ему ответил. And then Prabhupada said, "Kirtan." И тогда Прабхупада сказал, а теперь киртан. And that Tribhuvanath, he had opened a temple in Edinburgh, the capital of Scotland. А Трибхуванат Прабху как раз открыл уже к тому времени в Эдинбурге храм в столице Шотландии. And we received two sets of Gornitai deities. А мы получили два набора божеств Горнитай. So Prabhupada went to Edinburgh to install one set of Gornitai. Одну из этих пар божеств Прабхупада отправился устанавливать в храме в Эдинбурге. Our party went there also to distribute invitations to the programs. Наша группа путешествующие Санкиртны отправилась тоже туда, чтобы распространять приглашение на программу. And we found, before we left London, we found some small Jagannath deities in an Indian shop. А перед тем, как мы туда поехали, мы обнаружили в одном индийском магазине маленькое божество Джаганатхи. And that time I went into Prabhupada's room in Edinburgh to ask him, can we worship these deities on traveling Sankirtan? И уже в Эдинбурге я отправился в комнату к Прабхупаде и спросил, можем мы на Санкиртане путешествующие поклоняться этим божествам? And Prabhupada said yes. He said you make a small house box with doors, and everything you want to eat you offer first to these deities. Прабхупада сказал, да, сделайте такой какой-то маленький алтарик, чтобы закрывался с дверцами, и все, что вы собираетесь есть, вы сначала предлагаете этим божествам. And I asked him, should we have arti regularly? А я спросил, а должны ли мы регулярно им проводить арати? He said, well, it's difficult to be very regulated on traveling Sankirtan. Он сказал, ну вообще очень трудно так полностью все регулированно делать на Санкиртане. But if you like, sometimes you can do it. Иметь регулярную какую-то программу, но если хотите, можете проводить арати. So there were nice installation of deities and successful programs in Edinburgh. Итак, в Эдинбурге состоялась замечательная программа установления божеств. There was only one bathroom there in the temple. В храме была только одна ванная комната. So
Brahmacharis were queuing up to go into the bathroom. И выстраивалась целая очередь, чтобы вот в этот туалет попасть. And one day, Prabhupada also, he came in his gamcha, he was standing in the queue. И однажды Прабхупада тоже вышел в своей гамче и встал в очередь. Very humbly standing and waiting. Очень смиренно стоял и ждал. Then the devotees noted, oh, Srila Prabhupada, please go first. И когда преданные спохватились, о, Шрила Прабхупада, пожалуйста, проходите. Then we went to Glasgow, which is a bigger city than Edinburgh, industrial city in Scotland. Затем мы отправились в Глазго, который на самом деле даже больше, чем Эдинбург, шотландский такой город, индустриальный. And there was a very big program there. И там была очень большая программа. And at the end of the program, one hippie, he came from the back and he walked all the way down to the front and he stood in front of Prabhupada. И в конце программы один хиппи прямо с конца зала прошествовал и подошел к сцене и стал прямо перед Прабхупадой. And he said, I think that I am God. И сказал, я думаю, что я Бог. This is question time. Это когда уже вопросы и ответы были. And Prabhupada looked at him, he said, you are not G-O-D, God. He said, you are D-O-G, dog. Прабхупада ему сказал, ты не Бог, Б-О-Г, ты дог на английском, игра слов, ты собака. So the boy, he just nodded his head and he turned around and he walked back to his seat. И парень просто покачал головой и отправился во свои семьи. Everybody clapped. А все аплодировали. And then Prabhupada said, Kirtan. И потом был Киртан. But Prabhupada was supposed to go back to Edinburgh. Предполагалось, что Прабхупада должен был вернуться из Глазго в Эдинбург. But it's so cold in Scotland. Prabhupada didn't like the climate. Но так было холодно вообще в Шотландии, а Прабхупаде холод очень не нравился. And he decided to take the plane back to London immediately. И тогда Прабхупада решил прямо в Лондон полететь. Didn't go back for any more program in Edinburgh. Больше никаких программ в Эдинбурге. So that was 1972. We continued to do traveling Sankirtan. Это был 72 год, а мы продолжили путешествующий Санкиртану. And in the winter time, I remember in beginning of January, we got a very nice letter from Srila Prabhupada. И зимой уже в начале января мы получили замечательное письмо от Шрилы Прабхупады. And he was very, very happy to hear the news of our traveling Sankirtan party. Он был очень счастлив получать новости от нашей путешествующей группы Санкиртана. And he told us you continue like this, you know, every town and village distributing books, do some Harinam. Он сказал, продолжайте вот так же распространять, харинамить, петь святые имена в каждом городе, деревне. Give some prasadam. Какой-то прасад распространять. If any interested people, you make some programs. Если какие-то заинтересованные люди находятся, проводите у них дома программы. And he said, in this way, he said, it must not be easy there, very cold, and you don't always have proper place to sleep or proper, you know, food arrangements. Я понимаю, писал дальше, что вам не всегда там может быть легко, поскольку очень холодно, не всегда пища подходящая есть и место для ночлега. We used to sleep in a van, actually. На самом деле мы спали практически всегда в самом автобусе. We would take bath in the street or in some university hall of residence. Омывались на улице прямо или в каких-то вот студенческих каких-то местах. But anyway, Prabhupada said, you know, still this seems like play to you. Но тем не менее, похоже, писал Прабхупада, что это как игра для тебя. You see, in this way, he said, you have surpassed the feats of thousands of yogis and transcendentalists. Так ты превзошел уровень тысяч йогов и трансценденталистов. And come to the highest platform of surrender to Krishna. И поднялся на высочайший уровень
предание себя Кришне. So he said, let anyone see our devotees that are so surrendered to Krishna. Пускай все видят, как предаются, насколько предавшиеся Кришне души наши преданные. And let them see how they have surpassed all the yogis and transcendentalists. И как они превзошли всех йогов и трансценденталистов. That is my challenge. Это мой вызов. So we were very inspired to get that letter. Естественно, очень были вдохновлены получить такое письмо. And we began to, when we met favorable people, we would arrange to have program in their home on Sunday. Встречая благосклонно расположенных к нам людей, мы организовывали программы у них дома. And on the Saturday, on Sunday, the program. По воскресеньям. And on Saturday we would do Sankirtan in that town or city and give invitation to the Sunday program. По субботам мы распространяли приглашения, книги и звали всех на эту воскресную программу. And like that, then we cooked huge feast. И там мы устраивали огромный пир. Halava cooked with honey and cream. Халаву готовили, например, с медом и сливками. Everyone would be intoxicated after eating the feast. От такого просада все были просто опьянены. A lot of ghee, you know, in Множество ги мы тоже использовали в сабже. But we made quite a few devotees like that. И так мы несколько преданных сделали. As Prabhupada, you know, recommended make programs in their homes if they're Как раз рекомендовал Прабхупада проводить программы в домах людей. In about April, I was asked to go to Dublin, Ireland, to open the first temple there. И в апреле меня попросили отправиться в Дублин, в Ирландию, чтобы там открыть первый храм. Mahavishnu, he had got some inheritance from his uncle. Прабхавишну получил наследство от своего дяди. 7,000 pounds. 7000 вот этих фунтов. A lot of money in those days. В те дни это большие деньги были. So he gave us 1,000 pounds. We bought a new bus, a new van. Нам он дал 1000 фунтов. Мы купили новый автобус. And we went to Dublin. Мы отправились в Дублин. And we began doing Sankirtan there. Начали там санкиртану. But it was so interesting for the people that they crowded around and blocked the street, main street of Dublin. И людям так было интересно, они вокруг нас собирались, буквально блокировали все главную улицу там в Дублине. So we were arrested. Нас арестовали за это. And we were brought to court. И мы предстали перед судом. And we were told to pay a fine. Сказали, вы оштрафованы. We had no money, it was all in the van. А денег-то у нас не было, все в автобусе было. And they said, okay, then you have to go to prison. Ну тогда они сказали, тогда будете сидеть. But we gave the key to one policeman, and he went and brought our money box from the van. И мы дали ключи одному полицейскому, который пошел, открыл наш автобус и принес нашу сумку с деньгами. We counted all the coins, fortunately just enough to pay the fine. И мы ему всю мелочь отдали, и как раз ее хватило заплатить штраф. Already we had the prison clothes. They had put prison clothes on. Хотя мы были уже в тюремной одежде стояли. But somehow in the last minute we paid the money. Но так или иначе в последнюю минуту нам удалось заплатить. So we managed to rent a house there and start the programs in Dublin. Итак, мы арендовали там дом и стали проводить программы. Ireland was it was very favorable place actually. На самом деле Ирландия такое очень благоприятное место. And actually in his letter earlier, Prabhupada had said, you know, in this way go on traveling and preaching in England and Scotland, and if there are other places like Ireland, you also go. В том письме предыдущем действительно Прабхупада упоминал, путешествуйте там повсюду, по Англии, в Шотландии, а также, если можно, и в другие места, например, в Ирландию отправиться, также это сделайте. While we were in Ireland, devotees got the Bhактиведанта Мэнор.
donated by George Harrison. И пока мы были в Ирландии, преданным Джордж Харрисон пожертвовал Бхактиведанта Мэнор на месте. Actually, when Prabhupada was in very place in the summer of '72, there was so many devotees. He asked George Harrison, "Please help us to get a bigger place." Когда летом 1972 года Прабхупада был в этом храме на Берри Плейс, этот храм был настолько переполнен преданными, что Прабхупада сам лично обратился к Джорджу Харрисону, чтобы он помог нам приобрести новое место. So with the temple president Dhananjaya, they found this manor house just outside London. И вот с президентом храма Дхананджай Джордж Харрисон нашел это новое место за городом. So Prabhupada was very pleased. Прабхупада был очень доволен. And he came to London just to see in May of 1973. И специально для этого, чтобы посмотреть это место, он в мае 1973 года прилетел в Лондон. And he came from the airport by helicopter. И с аэропорта его туда доставили на этом вертолете. And it landed on the front lawn in front of the manor. И он приземлился, этот вертолетик, прямо перед этим домом на лужайке. But probably he didn't like the helicopter. Но Прабхупаде вертолет не понравился. But I remember on the first evening, there was no furniture, nothing in the manor. It was bare. All the rooms were bare. В этом поместье в Мэноре было пусто, там даже мебели не было. But the devotees brought Prabhupada's Vyasasan. Но преданные привезли Висасану Прабхупады. And made some small altar, temporary altar with Gaur-Nitai. Маленький временный алтарь там организовали для Gaur-Nitai. And I remember the first evening, first class, after the Jayarada Madhava, Prabhupada was saying the Premadvani Jayam Vishnupad. И помню, после первой вечерней лекции Прабхупада спел, Джайарадха Мадхава стал читать. Спел Джайарадха Мадхава, стал читать Премадхавани. And at the end, instead of all glories to the assembled devotees, he said all glories to George Harrison 3 times. И в конце, вместо того, чтобы сказать вся слава всем преданным, он сказал 3 раза вся слава Джорджу Харрисону. So he only stayed a few days. It was quite cold in May. Он всего несколько дней там оставался, поскольку в мае еще было достаточно холодно. But he returned again for Rath Yatra 1973. Но в 1973 же он вернулся опять на Радха-ятру. And many devotees came from all around Europe again. И опять со всей Европы собралось много преданных. I was a cook for that festival. На этот фестиваль я как раз был поваром, готовил. We cooked for 48 hours without stopping day and night. И мы готовили не останавливаясь круглые сутки. Actually, Mahavishnu, he spent the other 6,000 pounds of his inheritance for that festival. А Махавишну потратил все оставшиеся 6000 фунтов на весь этот фестиваль. Made a new Rath Yatra cart. Сделали новые вот эти колесницы для Радха-ятры. Made a huge decoration like pandals on the Trafalgar Square. Большой пантал такой соорудили на этой площади Трафальгарской. And made some color magazine to give out free to everyone. Бесплатно напечатали цветные журналы, чтобы раздавать бесплатно всем. And Prabhupada actually said that he has spent his inheritance very well. И Прабхупада сказал об этом, что он замечательным образом распорядился своим наследством. So anyhow, at the start of the Rath Yatra, the devotees had put the Vyasasan on top of the cart as previously, and he asked Prabhupada, please sit on the Vyasasan. И как и в прошлую Радха-ятру преданные установили Вьясасану Прабхупады на колесницу и попросили его, пожалуйста, садитесь на нее. But Prabhupada said no. He said, I will walk. А Прабхупада сказал, нет, я буду идти пешком. And he called all devotees to surround him. Он позвал преданных, чтобы они стали вокруг него. And then all the way he was dancing with his arms raised. He would go forward, then look back at Lord Jagannath in great ecstasy. И всю дорогу он шел, танцевал, иногда заходил вперед, иногда оборачивался на Господа Джаганнатху, смотрел и в экстазе. I was fortunate to play mridanga there, close to Prabhupada.
Я был удачи, я рядышком с Прабхупадой находился, как раз играл на мриданге. There's some film of that, Rath-yatra. Есть вот можно видеть фильм, следуя по стопам Шрилы Прабхупады, вот эти кадры можно видеть. And again in the Trafalgar Square there was a big program. И опять на этой площади Трафальгарской состоялась большая программа. The whole square was completely packed, many thousands of people. Площадь была битком забита народом, много тысяч людей было. We had so much prasadam and it was all distributed. Просада было множество, все это было распространено. And the next day in the newspaper, the Guardian newspaper, one of the best newspapers, there was a beautiful photograph of the Rath-yatra cart beside Nelson's column. И на следующее же утро вот в такой одной из ведущих газет Guardian вышла замечательная статья, там была фотография, где была это нельсоновская колонна, и рядышком была колесница. And the photograph was taken from such an angle, it looked like the cart was the same height as the column. И снимок был с такого ракурса сделан, что казалось, что колесница такой же высоты, как и эта колонна. And the caption was, "ISKCON Rath-yatra cart challenges Nelson's column." И заголовок гласил: "Исконовская колесница Радха-ятры бросает вызов колонне Нельсона". So Шрила Prabhupada was really pleased by that. И Прабхупада был очень этим доволен. So Prabhupada, he stayed a whole summer there, almost all summer in Bhактиведанта Мэнор. И тогда вот Прабхупада практически все лето провел в Бхактиведанта Мэноре. Every day he was giving class from, actually Bhagavad Gita, morning class he was giving from Bhagavad Gita. Каждое утро он давал лекции, но он давал их по Бхагавад-гите утром. Because we just got the big version, Macmillan, with Sanskrit, so Prabhupada was very pleased, and he was starting from the first verse, he began lecturing on the Bhagavad Gita. К тому времени мы получили уже полную версию Бхагавад-гиты тем же издательством, изданную Макмиллана. И Прабхупада был очень этим доволен, там санскрит, все, ну полностью все. И Прабхупада с первого стиха прям начал читать. Вот с тех времен мы начали воспевать санскритские стихи во время лекции. So Prabhupada lectured a whole first chapter into the second chapter. И практически Прабхупада всю первую главу так про лекции дал по ней до второй главы. I couldn't go to class every day. I was then made president of the temple in London, but we would come regularly for morning class, not every day, but whenever possible. На все лекции эти я лично не мог попасть, поскольку я был как раз президентом уже храма на Place, но иногда мы все-таки приезжали. And that summer, Srila Prabhupada installed the deities in Bhaktivedanta Mэнor on Janmashtami. И на Джанмаштами в Бхактиведанта Мэноре Прабхупада установил божества Радхи Кришны. Shri Radha Gokulananda. Шри Рада Гокулананда. It's a very ecstatic ceremony. Это была очень экстатичная церемония. And Srila Prabhupada danced around the deities in kirtan. He did the first artik, then he led the devotees in parikrama in the deity room around the deities. Прабхупада провел первое арати божествам и потом повел за собой преданных в парикраму вокруг божеств в киртане, в танце. So there are also very nice pictures of that, and there's a film of that also. Об этом также есть фильм и фотографии множество. You can see in the Prabhupada DVD series those films. Эти фильмы, опять же, вот можно видеть в этой серии, следуя по стопам Шрилы Прабхупады. Prabhupada also went to Paris for a short time and installed a Shri Radha Parasishwara. Затем Прабхупада на короткое время отправился в Париж, там установил божества Шиши Радхи Паришишвары. But he did come back to London. Потом он опять вернулся в Лондон. And he was he came to Place on Radhastami. И посетил Place на Радхаштами. And I remember Prabhupada speaking about Radharani.
Я помню, как Шрила Прабхупада говорил о Радхарани. He said Radharani is very merciful. Он сказал, Радхарани очень милостива. And she likes to introduce devotees to Krishna. Ей нравится представлять преданных Кришне. And she will tell Krishna, this devotee is very dear to me, this devotee is even better than me. Она говорит Кришне, этот преданный очень дорог мне, он даже лучше преданный, чем я. So we should pray for Radharani's mercy. И поэтому мы должны молиться о милости Радхарани. We should offer a flower every day to Radharani. И каждый день предлагать ей цветы. So that was Prabhupada's visit in 1973. Это был визит Прабхупады в 1973 году. After that, Prabhupada didn't come to London so much in 74, 75. После этого так часто Прабхупада в 74-75 не приезжал в Лондон. I remember once he came to the Manor. Помню, один раз он приехал в Бхактиведанта Мэнор, but only for a short visit. Но это был короткий визит. Actually, I think the reason was that Prabhupada had gone to Kenya, Nairobi. Я думаю, причиной было следующее. Прабхупада отправлялся в Найроби, Кению. But immigration refused him entry into the country. Но вот эта иммиграция, служба иммиграционная не разрешила ему ехать. To go somewhere, he flew to London. И поэтому он через Лондон заехал. I remember I was in Berry Place. Я помню, я был вот в этом храме на Берри Плейс. And there was only one phone, like in the temple. It was like a public phone. У нас там был один только общий телефон. And sometimes it would ring and ring long time. Nobody would pick up. Иногда он звонил, никто не поднимал. So that day, I remember it was ringing. И вот в тот день, как конкретно я помню, он звонил. And finally, I picked up the phone. Я в конце концов его поднял. And there was Prabhupada's secretary said, Prabhupada's coming to London in a few hours. И это был секретарь Прабхупады, который сказал, Прабхупада через несколько часов будет в Лондоне. You have to go and meet him in the airport. Надо его встретить в аэропорту. So it was a surprise visit. Это был такой сюрприз. And he only stayed for a few days. Он всего несколько дней там пробыл. And that's the last time I saw Srila Prabhupada in London. Это был последний раз, когда я Прабхупаду в Лондоне видел. I was sent to India in November 75. И в ноябре 1975 года меня послали в Индию. Prabhupada wanted devotees who had British passports to go to help to develop the temples in India because we didn't need visas. We could stay whole life in India. Потому что Прабхупада хотел использовать наши британские паспорта. Для них не нужна никакой визы, они могут всю жизнь жить в Индии спокойно. И он хотел, чтобы такие преданные помогали развивать храмы в Индии. Anyway, that's another subject. Но это, как говорится, уже другая история. I could speak another 1.5 hours on that. Еще могу часа полтора об этом рассказывать. In India, with Prabhupada. Об индийской уже. With Prabhupada. И с Прабхупадой. Next time you come with opinions. Okay, next time. В следующий раз приеду и расскажу. All right. Hare Krishna. Shrila Prabhupada.